எல்லா வசதிகளும் உள்ளடக்கிய உள்ளதை செல்வோம் நல்லதை செய்வோம் பொன்னி மருத்துவமனை, திருச்சி ரோட், பல்லடம். Salute! Present! Up! Order! Ready for inspection, sir. Order! Up! Order! Order! Yes! Collector sir. The Bharat one is still question. Sir, 1 second. Basic, very nice. Buddhist. கண்டமெதில் தெற்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடனல் திரு சார்
Madras High Court. I most humbly invite our Honorable Justice, Honorable Justice Munishwar Nath Bandari, High Court of Madras. சார் உள்ள போகுது. Now I request Honorable Chief Justice to unveil the value of the additional district court at Udumalpet with his lordship auspicious hands, which will definitely serve the cause of justice. Same. The roots of all goodness lie in the soil of appreciation. Just on the dais, respected Law Minister, Anevarukku vanakkam. So, thank you for giving me this opportunity to speak here in the presence of this august gathering. I would like to thank our Chief Justice of the Madras High Court and all the other justices for taking time to inaugurate the combined court complexes in Pallatam as well as in Udumalpet. Would help us, the police and also the public in dispensation of speedier justice. And like people have already quoted, justice delayed is justice denied. This step would always be appreciated in dispensation of speedier justice. And we would like to thank our PDJ for inviting us and for taking all the pains to invite this galaxy of judges here, and it is a pleasure for me to represent the police department here, and on behalf of the police department we would like to convey our deepest gratitude and our appreciation to the Chief Justice and all the other judges of the Madras High Court for gracing the Jaipur district and for accepting our respects and our gratitude. Thank you so much. Stage and Honorable Minister of Law present and Honorable, it has been a great occasion and pleasure to have represented the district administration in the opening of this combined court building. And as inquired by the Honorable Minister as he arrived in early morning, Government of Tamil Nadu and district administration will be extending all support possible to find land for other similar court complexes in other areas like Uthupuli and other needed areas. And there will be always cooperation and support of the district administration in achieving this similar buildings all over this district. And I thank you all for this great occasion. Thank you all. அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள், சட்டம் ஒரு இருட்டறை, அதை வக்கீல் வாதம் விளக்கு. அப்படிப்பட்ட வழக்கறிஞர்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றும் விதமாக வழக்கறிஞர்களின் சேவை நலனிதியை அட்வொகேட்ஸ் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் ரூபாய் 7 லட்சத்திலிருந்து 10 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்க நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 2 மாதங்களுக்கு முன்பாக ஒரு வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்கள். பெற்றுள்ளார். 200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த உயர்நீதிமன்றத்தில் பட்டியலில் வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் யாரும் நீதி அரசர்களாக இடம்பெறாத நிலையில் சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் 1972 முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களால் திரு வரதராஜன் அவர்கள் நீதி அரசராக பரிந்துரை செய்யப்பட்டு அவர் உச்சநீதிமன்றம் வரை பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றார் என்பதை பெருமையுடன் நினைவு கூறுகிறேன். இந்திய சேர்ந்த
பல்வேறு நீதி அரசர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழா நிகழ்ச்சியை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது முதலிலே நம்முடைய மாண்புமிகு தலைமை நீதி அரசரை பற்றி குறிப்பிட்டாக வேண்டும். தன்னுடைய காலத்திலே தமிழக அரசுடைய, அதுவும் நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நீதித்துறை வரலாற்றிலே பல்வேறு புதிய சாதனைகளை வழக்கறிஞர்களுக்காகவும் நீதித்துறைக்காகவும் செய்ய வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு செயலாற்றக்கூடிய ஒருவரை இன்றைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தலைமை நீதியரசராக பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்றாகும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு சொன்னால் அவர் பதவியேற்ற நாள் முதல் பார்த்தீர்களானால் பல்வேறு நீதிமன்ற கட்டிடங்களை திறக்க வேண்டும், பல்வேறு இடங்களிலே வருகின்ற அந்த கோரிக்கை வழக்கல் மீது விரைந்து முடிவெடுத்து அங்கே எல்லாம் புதிய நீதிமன்றங்களை அமைக்க வேண்டும். இவற்றை எல்லாம் வலியுறுத்தி இன்றைக்கு தமிழக அரசின் மூலமாக நீதித்துறைக்கு பல்வேறு பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற உன்னத நோக்கத்தோடு செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிற அவருடைய பணிக்கு நம்முடைய தமிழக மக்களுடைய சார்பிலே நாம் அத்தனை பேரும் பாராட்டுதலையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை முதலில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு இங்கே துவக்கப்பட்டிருக்கிற உடுமலைப்பேட்டையினுடைய 4வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் என்பது இந்த பகுதி மக்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமாகும். என்று சொன்னால் ஏற்கனவே தாராபுரத்துக்கும் திருப்பூருக்கும் சென்று வந்த வழக்கறிஞர்கள், அதுபோல வழக்கு கொடுப்பவர்கள், வழக்கை எதிர்ப்பவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு தாராபுரத்துக்கு செல்வது, திருப்பூருக்கு செல்வது தங்களுடைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பாகவும், அதே நேரத்தில் அங்கே தாங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திலேயே தங்களுடைய வழக்குகளை மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை நடத்தி கொள்வதற்கு வசதியாகவும் இன்றைக்கு உடுமலைப்பேட்டையிலே 4வது அமர்வு நீதிமன்றம் இங்கே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கெல்லாம் நம்முடைய வழக்கு உன்னத நோக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற காரணத்தாலே இவையெல்லாம் என்னாலே சிறப்பாக செய்ய முடிகிறது என்பதையும் நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த வகையில் உடுமலைப்பேட்டை நீதிமன்றத்தினுடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தவையானால் 1971ஆம் ஆண்டிலே கலைஞர் கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்த போதுதான் அங்கே முதலாக நீதிமன்றம் கொண்டு வரப்பட்டது. எனவே அது நீதித்துறை வரலாற்றிலே உடுமலைப்பேட்டை மக்களுக்கு அன்றிலிருந்து இன்று வரை திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் இருக்கின்ற காலங்களிலெல்லாம் அங்கே நீதித்துறையினுடைய வரலாற்றிலே அங்கே ஏதாவது ஒரு சாதனை நடந்து கொண்டிருப்பது வழக்கமாக இருக்கிறது. அதனைதான் இன்றைக்கு அதனுடைய உச்சமாக மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தினுடைய 4வது கிளை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நம்முடைய மாண்புமிகு சாமிநாதபுரத்தை கோரிக்கை கொடுக்கப்பட்டு அதன் கூட காலம் தாழ்த்தப்பட்டு அதன் பிறகு இன்றைக்கு மாண்புமிகு தலைவர் தளபதியினுடைய ஆட்சியிலே இன்றைக்கு நம்முடைய உயர்நீதிமன்றம் அதற்கு முழு முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு இந்த மாவட்டத்துக்கான நீதி ஒரு பொறுப்பேற்றிருக்கிற நீதியரசருடைய முயற்சியோடும் வழக்கறிஞர்களுடைய முயற்சியோடும் அதை இன்றைக்கு பல்கலைக்கழகத்துடைய ஒருங்கிணைந்த அந்த நீதிமன்றத்துடைய கட்டிட திறப்புலா நிகழ்ச்சியும் அதை போல இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நீதியரசுடைய குடியிருப்பு நீதிபதிகளுடைய குடியிருப்பும் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். எனவே இந்த வகையிலே நீதித்துறை என்பது இன்றைக்குமே இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் நீதித்துறைக்கு இன்றைக்குமே மரியாதை கொடுக்க வேண்டும், மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். நீதித்துறை செம்மையாக செயல்பட்டால் தான் நாட்டினுடைய நீதி நிர்வாகம் சரியாக இருந்தால் தான் ஆட்சி நிர்வாகம் சரியாக இருக்கும் என்பதிலே நம்பிக்கை உள்ள ஒரு முதலமைச்சர். எனவேதான் நீதித்துறைக்கு என்று அவர்கள் எந்த கோரிக்கை வைத்தாலும் அதை செய்ய வேண்டும் என்பதிலே அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு செய்யக்கூடிய ஒருவர். இன்னும் சொல்ல போனவையானால் இங்கே நம்முடைய வழக்கறிஞர் சங்கத்துடைய நிர்வாகிகள் நம்முடைய வழக்கறிஞர் சங்கத்துடைய சேமன் நன்றியை 7 லட்சம் ரூபாயிலிருந்து 10 லட்சம் ரூபாயை உயர்த்தி கொடுத்தார் என்று சொன்னார்கள். அது உயர்த்தி கொடுத்ததோடு அல்லாமல் அவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 8 கோடி ரூபாய் தமிழக அரசு சார்பில் தரப்படுவதையும் இந்த 3 லட்சம் ரூபாய் கூட்டி உயர்த்தி கொடுத்த காரணத்தாலே 10 கோடி ரூபாயாக உயர்த்தி தருகின்ற அந்த அறிவிப்பையும் அவர் தந்திருக்கிறார் என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆட்சி நிர்வாகம் உறுதுணையாக இருக்கிறது. அந்த ஆட்சி நிர்வாகம் உறுதுணையாக இருக்கிற காரணத்தாலே நீதி நிர்வாகம் நேர்மையாக செம்மையாக செயல்பட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு நீதித்துறை மூலமாகத்தான் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் பாதுகாப்பை உறுதி
செய்கின்றதாக ஆட்சி நிர்வாகம் அமைந்திருக்கின்றது. எனவே எல்லாம் சேர்ந்து ஒழுங்காக செயல்பட்டால் தான் ஜனநாயகம் தலைக்கும். அந்த ஜனநாயகம் தலைப்பதற்காக மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தளபதியினுடைய அரசு எல்லா வகையிலும் எல்லோரோடும் இணைந்து பணியாற்றும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த இனிய வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகிறேன். Very good afternoon, one and all present here. My esteemed brother, the Gracious One Honorable Judge, Madras High Court, Brother S.S. Sundar, Judge, Madras High Court, Sister P.T. Asha, Judge, Madras High Court, B. Balasundaram, Shashank Rai, the Supreme Police Tripura, member of Judicial Fraternity, the members of administration, the senior advocates, member of bar, the media, print and electronic, ladies and gentlemen. I am delighted to inaugurate combined court building and judicial officers quarter at Paladam and additional district and session court at Udalpet in Tirupur district today. Tirupur is known and is said to be India's knitwear capital. The biggest hub for capital to take textile industry ahead of every other area. This is called to be Dollar City also, a traditional center for cotton ginning, and was formed 2009. Very recently, only 13 years back, this district was created, taking part of Coimbatore and Erode, and is doing wonderfully well in all respect. The area is otherwise recognized, universally recognized, a leading source of pottery, knitted garments, casual wear and sports wear. A biggest source of revenue to the state of Tamil Nadu and foreign currency to the government of India. The district collector was out of the total revenue received by the government of India out of the exports, 1% is contributed only by the Tirupur district itself. This is a great achievement. If we go on the history of this district, regarding the court management, again, is a historical issue. The long history which can be taken for the Western Tamil Nadu, East India Company had taken it to be a place for administrative convenience to administer Congo region, and started various administrative officers in 1775. Long back, this area was identified even by the British India. After India brought under the administration of the Britain Queen Victoria in the year 1980-61, the district municipal court was started here and first register was created. Again, this is the history. It is a court which was not created by us, but it was started at the British regime itself. And it was Dali which was migrated to Udalpet, which is a known area, and now today we have inaugurated a court building for additional district and session judge. Before centuries, the name of the street where the court exists was also called as Old Municipal Court Lane, and I am told that name still exists. So it is a historical place also. Today we have inaugurated the combined court building not only at the Paladam but Udalpet in the district Tirupur. Recently we had a conference of Chief Justice and Chief Ministers at Delhi on 29th and 30th April. In our inaugural session, the Prime Minister of India, Modi ji, has emphasized for early disposal of the cases. It is required for the growth of the country. Our
commercial litigation, if get stuck for years together, nobody would depose confidence in the country to go for the investments needs impromptu result also. His emphasis was also to create infra. Without the infra, there can't be a proper court functioning. Therefore, in his inaugural speech, he had laid emphasis on the infra of the court buildings, other infra for the functioning of the courts, and also my sister P.T. Asha has said and advised, they should sit in the court where the proceedings are going on, especially if you are working in the criminal side or even civil side, to see how the trial is conducted. This is the time to utilize for the young bar members. They would be learning how the seniors are conducting the cases. This experience is going to enhance not only the knowledge, but with their efforts, the disposal can be expedited, which is the need of the day. Today, the confidence of the litigant is required to be maintained, and it can be when we can be in a position to dispose of the matter at the earliest. Therefore, while we are strengthening the infra of the court, we need to consider or concentrate on the disposal of cases. The park at Paladam was not having sufficient space. Even the bar room was not sufficient to provide adequate facility to that. We cannot expect from the bar to expedite or to support the disposal unless they are provided adequate facility. After all, they also need an appropriate environment, the facility, so that with ease they can work. And Justice Sundar has rightly pointed out, to strengthen the library, e-library especially. The source of knowledge of law, and law is such a subject which is developing every day. You will be getting judgment of Supreme Court every day on subjects, and if you enhance your knowledge with the support of e-library, you would be in a position to immediately take up the matters, to support the arguments, and if your arguments supported by the judgment of Supreme Court, it would be easy for the judicial officer and a surety of the bar member that they would be getting the same decision as has been settled by the Supreme Court. Therefore, e-library is also required to be provided, and the President of Paladam Bar Association was specially requested to do the needful for that while we were inaugurating the building and seeing the area allocated to the bar for their smooth functioning. At that time also, one request was made by the President of Bar. Rather, difficulty was shown about the parking of the vehicle because the building is not having sufficient space to get a parking, either four-wheeler or even two-wheeler. The request was made that neighboring area may be given, and immediately I made a request to the Minister to support us and to the Supreme Police and also the collector to extend the required support, and if the area is given to us, I was suggesting the portfolio judges, Justice Sundar, Justice Chandrasekhar and Justice Asha, to use our area in such a manner where we can have multi-level parking. Justice Krishna Kumar can take lead in that, so that while area is taken up, and irrespective of that, because he is the son of soil, who is the portfolio judge is not so material. We have to work as a unit. So anyone, and from my side I am saying, any judge is giving suggestion to me, and good suggestion I will accept immediately. I will not say why he is giving suggestion. After all, we have to work for the institution in the interest of the institution itself. So I would request my brothers and sister judges to look into it, and adequate facility for the parking may be provided at the earliest, so that when
the combined court building would be made functional. It should be appropriate in all respects. I mean, they should not run for parking on the legal here and there. That should also be sorted out immediately. One more request was made by the President of Bar regarding posting of the district magistrate. I definitely look into it and with the media. I am proud to announce that the Madras High Court again is ranked to be the first and the best High Court so far in the filling of the vacancies are concerned, judicial officers vacancies. We have already taken timely action to fill up the vacant posts. The advertisement was to be given by the Public Service Commission and it is going as per the calendar. Definitely we are having vacancies, but timely action to fill up the vacancy is always to be welcome, and that was announced by none else but Justice U. Lalit, Justice Khanvilkar, that Madras High Court is taking lead even to fill up the vacant posts. It is to benefit not only to the advocates, because in absence of the judicial officer, they would be unable to argue or expedite the disposal, and even to the litigant. Ultimate sufferer remains the litigant, therefore we have to take care of the litigant. One more request was made, that is not directly coming in, but Justice D. Krishna Kumar made a request that Tripur is a big district earning revenue. The family court is not having proper space, and especially for the councillors. Councillors have a key role to negotiate or to settle a dispute between husband and wife, the family disputes. So I request the PDJ to kindly look into it so as to provide adequate space for the councillor that can take care of the litigant and especially in regard to family matters, so that it may be amicably settled, because councillor can play a great role there. That is one area, and that is required to be seen immediately when we come on the platform. Issues are raised, but it has to be resolved then and there, so that we can again demand from the bar, from the judicial officer to expedite the disposal of the cases. This can be a great help to the system, and for that I would be extending my sincere thanks to the Law Minister, to the Chief Minister for giving 135 lakhs for the constitution and construction of the new addition to 6 Rajya Court to Dalpet, and 525 lakhs for the court building at Dalpet, the combined court building, and 97.10 lakhs for the officers' quarters. 2 quarters have been constructed. But the area that has been seen recently while we were inaugurating is thickly populated. The commercial activities are going on, therefore, again, and before I conclude, request the Law Minister to see that at the earliest, the area occupied by the police for the police station, that because they are shifting to other place, it may be given, allocated to the judiciary, so that the government might have the proper.